چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو ماں کے حوالے سے دو اشعار آپ کی نظر میں کر کے تو تھوڑا سا وہ پڑھ کے 5-6 منٹ میں ختم کرتا ہوں. مل کے صلوات پڑھے ایک دفعہ پلیز. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے نوجواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. تیری زہرا پہ مصیبت کی گڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا
کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا عطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ نعرہ سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، سرے دربار روتی جا
سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. کھڑے تھے ہم وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ہماری سمت ہنس کر دیکھتے تھے. ہمارے سامنے دربار والے ہماری ماں کو جھوٹی کہہ رہے تھے. میں سچی ہوں یہی سمجھا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. چلے دربار سے جب ماں کو لے کے، اٹھانے سے قدم اٹھتے نہیں تھے. کمر اماں کی غم سے جھک چکی تھی، عجب حالت تھی ہم بتلائیں کیسے. سہارے سے بنا چل پا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. فدا کیوں نہ ملا جب ماں سے پوچھا، رہی خاموش کچھ بھی نہ بتایا. یہ لگتا تھا کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، کبھی اس حال میں نہ ماں کو دیکھا. بس آنسو آنکھ سے برسا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. حسن پہ ایک دن ایسا بھی آیا جو ماں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا. وہ قنفذ اور وہ راستے کا منظر حسن نے کیسے زینب کو بتایا. تماچے پر تماچے
बूढ़ी होती जा रही थी, सनद के टुकड़े चुनती जा रही थी, और अम्मा बूढ़ होती जा रही थी। न जाने किस तरह पैदल चली है, कभी जो सांस ली तो रो पड़ी है। शिकस्ता हो चुका है माँ का पहलू, और उनकी पसलियां टूटी हुई है। मुझे मौसम का गम बतला रही थी, और अम्मा बूढ़ होती जा रही थी, सनद के टुकड़े चुनती जा रही थी, और अम्मा बूढ़ होती जा रही थी। कहा बहनों ने ये भाई से हाय, न जाने कितने गम माने उठाए। कहा दिशान फिर ज़ैनब ने रोकर, वो मंदर किस तरह ज़ैनब भुलाए। मेरे सर पर रिदा पहना रही थी, और अम्मा बूढ़ होती जा रही थी, सनद के टुकड़े चुनती जा रही थी, और अम्मा बूढ़ होती जा रही थी। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गए, बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गई, गुल पड़ गया के बिनते नबी कूच कर गई, खाकों के रंज सह के हुजूरे पधर गई, महबूब किबरिया की अज़ादार मर गई, महबूब किबरिया की अज़ादार मर गई। 18वें बरस
نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال دار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلدی کھا لو گے بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلدی کھا لو گے بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر بگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر چڑھے مظلوم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر چڑھے مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل
دیجیو. اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو. دوئم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو. مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو. ہاں یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو. 100 جگہ نشان لحد کا بنائیو. 100 جگہ نشان لحد کا بنائیو. سوئم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو. شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو. شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو. تحریر کا یہ پار کیا بو تراب نے. زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب نے. غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے. پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے. پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے. یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھری. مادر کو شب کو دفن ہو وہ ننگ سر پھری. مادر کو شب کو دفن ہو وہ ننگ سر پھری. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. Just a quick reminder that inshallah we'll have the third majlis of this series of 3 majalis with Moulana Rizwan tomorrow. Program will start at 8:15 with Namaz-e-Isha. Also tomorrow would be a ladies majlis at noon tomorrow. So lastly, I would request to please recite Surah Fatiha for Marhum Syed Mazhar Jafri and Marhuma Masroor Zahra Jafri and all the Marhumeen on Jafriya Memorial Board, and please include your Marhumeen. Fatiha. میں ملتمس ہوں مولانا رضوان رضوی صاحب سے کہ زیب ممبر ہو کے مجلس سے خطاب فرمائیں. فاطمہ زہرا خانواد فاطمہ زہرا پہ بلند تر صلوات. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط المستقیم صراط اللہ
एक दफ़ा और सूरह फातिहा की तिलावत करके मरहुमीन की रूह को इसाल कर दें। आज के स्पॉन्सर्स के मरहुमीन सैयद मजहर नकी जाफरी और सैयदा मसरूर जहरा जाफरी। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As we commemorate the martyrdom and the shahadat of the daughter of Rasul, wife of Amirul Mu'mineen, and the mother of Sayyida Shababi Ahl Jannah, Janabe Fatima Zahra Salamullahi alayha. In these nights, we do tawassul to this great lady and we give our tribute to Imam of our time on this great tragedy. Last night we talked about some aspects of Surah Kawthar and addressed the fact that how this surah is reflective on Kawthar being the Dhat of Janab Sayyidah. I mentioned a few tafsiri notes regarding that. Tonight, because it's also Isale Sawab Majlis for the marhumeen whose names were recited, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the status of marhumeen, give them a place in the jiwar of Masumeen alayhimus salatu wassalam. I recited these verses from Surah Balad. The first 4 ayat of this chapter number 90 from the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran Majid begins the surahs, especially in the 30th juz, with some sort of qasam. Either wav of qasam is used, such as wal fajr, wal layl, wal asr, wal duha, wal teen, and
qis ila hadha. There's so many chapters that begin with waw qasam. Wal fajr, by the dawn. Wal layl, by the night. Wal duha, by the brightness of the day. Was subh, by the morning. Wal nahar, by the day. Wal asr, by the afternoon or the time of asr. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala has not spared a moment through which He has not taken an oath. Allah has taken an oath by all of these different times. What, Allah is interested in times? No. He wants to tell us how important this time is. The time is of essence, and therefore one should use it wisely. You should not squander the opportunity that Allah has given to you for that brief period that we are in this world. And believe it or not, it is brief. We think 70, 80, 90 years is a lot. There was a man in the time of Hazrat Isa alayhi salam. Hazrat Isa saw him doing ibadat under the sun. He went up to him and he said, "Oh, servant of God, while I respect you do ibadat of Allah, but you should find a shade, or you should do ibadat in your house instead of this open place." He said, "Someone told me, some Hakim told me, some wise person told me that I will get to live for 700 years. When he told me that my age will be 700, I thought to myself, why do I even need to make a house for me when I'm only going to be in this world for 700 years? Hazrat Isa informed him that in Akhirul Zaman, people will live for 70 years and they will build mansions and forts for themselves. To which he responded, if I knew that I will only live for 70 years, I will spend my entire life in one sajda of Allah subhanahu wa ta'ala. In one sajda. I won't even lift my head because there's nothing else to do. So with that understanding, of course, I'm not saying that we should leave all our works. We quit our jobs, stop taking care of our family. No, all of that is ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. As long as it is done in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, it's all ibadat. You working and providing halal, focus on the word halal, as long as that is your quest, that is ibadat. When you sit on the table with food, which you have earned with your halal earnings, that is also ibadat. When you spend time with your family, the quality time, while you do their tarbiyat, it's ibadat. The spectrum of ibadat is beyond Sawm and Salat. Sawm and Salat is important ibadat which keep us in check with our relation to Allah subhanahu wa ta'ala. But ibadat is beyond all of these, things that He has prescribed upon us. This is obligatory. This is wajib. This is the bare minimum that He expects. And in fact, there's a result in it for you. When you do His ibadat, He doesn't benefit one bit from it, you get all the benefit. So before I digress from my topic and discussion, that this life is of essence. The time that we have is of essence. So life is there in which the time is well spent. And one of the best ways of spending your time is by coming to this farshava. By spending time on sitting, and I touched upon it last night as well. While we have the technological advancement that we can sit and relax in our houses and watch the majalis, but you won't get the same thawab of sitting on farsh aza, which you are sharing with Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala. If your aqidah is that Ali Muhammad are sitting here, Janab Sayyida comes to farsh aza, then you're sharing the same farsh with them.
There's a difference between that and sitting on your couch and watching it on YouTube. And some might argue that, well, why should we bring our kids? They don't understand the language. Well, at least now they don't have any excuse that you are sacrificing. You'd much rather hear the majlis in Urdu. You're sacrificing that. You'd much rather have someone come here and speak in your language in which you want to, I don't want to use the word enjoy because it's not appropriate. You want to listen to the fadail and the masaib in your language. And that is only natural. Why? Because you can relate easily. And that majlis touches you when the fadail and the masaib are done in the language that you are accustomed to hearing. But you're sacrificing that for the greater good. We can understand English. We'll sacrifice the aspect of our relationship with the Urdu language for the sake of our kids. But where are the kids? If the children aren't coming, then might as well go back to Urdu. Might as well go back to Urdu. Because if the children aren't present. And you hear this a lot as well, Moulana, our time is gone. Now we need to focus on the children. No, your time is not gone by any means. You still need to be provided for, given, and still need to set your affairs straight. Yeah, if you think that everything is done and mashallah you're on the right track and alhamdulillah you have achieved everything, then very good. But I don't think anyone can say with complete conviction that 2 rakat namaz that I offered earlier today is accepted in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore you need to constantly work on it. Let me bring you back to the ayat that I recited before I get too much far into this discussion. La uqsimu bihadal balad. Allah uses qasam in the beginning of these chapters. I said all the different times, asr, morning, the brightness of the day, the afternoon, late afternoon, evening, night, all of these different times, Allah subhanahu wa ta'ala is taking an oath. Why? Time is important. Story of a man who was selling ice. He said, Irhamu man yadubu rasu maleh. Have mercy on the person whose capital and investment is melting away. That was ice. He was selling ice. If you don't buy it right now in the state that it is ice, it will melt away to water. What am I going to do, sell water? So life is like that. It's melting every second. Every moment. Amir al-Mu'mineen in Nahjul Balagha says this, that every step that you take is a step toward your death. So therefore, make sure that we use the moments of this life which are spent in obedience to Muhammad wa ali Muhammad, as well as in obedience in actuality to Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. In some ayat, Allah does not use the word waw of qasam. He uses the word qasam. La uqsimu bihadal balad. Meaning what? I swear by this city. City is Makkatul Mukarramah. Why is Allah subhanahu wa ta'ala swearing by the city of Makkah? Is because His house Kaaba is there? Is it because Safa and Marwa is there? Is it because Arafat is there? Is it because Hijr Aswad is there? Is it because, and I'm looking at the faces who went to Hajj with us, is it because all of these mashair are there? I said, no. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. The reason I'm taking an oath by this city is because, oh Habib, you are present in this city. Wujud of Rasul in the city is enough for Allah subhanahu wa ta'ala to take an oath by this city. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. And I take an oath by a father and a son. One of the examples of a father and the son is the wujud of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salatu wassalam. If you look at all of our ibadat have some sort of connection with Anbiya. The ibadat that you perform of Hajj
is filled with the actions of the family of Hazrat Ibrahim. The Zamzam is coming out of the feet of Ismail alayhi salatu wassalam. Hazrat Hajar is running between the two mountains of Safa and Marwa. You do the same thing in Hajj as well. Hazrat Ibrahim sacrificing his son is the sacrifice that you give. All of these are the actions of a family, which we are duplicating when we are performing this wajib ibadat. Similarly, when you fast for 30 days, what is the reasoning behind it? Well, some riwayat in Ilal al-Shara'i, the book which talks about this concept and the illat and the philosophy of this ibadat, it says the reason is because the effects of that fruit remained in the belly of Hazrat Adam for 30 days. So the ummah will go ahead and fast for 30 days. So there are roots that are associated with Anbiya. The last ayat of this, which I recited this majlis for, that لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Indeed, we created insan in difficulty. Allah did not have difficulty creating insan. Allah said, kun fayakun. In fact, people used to ask in the time of Rasulullah that who will give life back to insan once he has become Ramim. In Surah Yasin it talks about it. That when he is buried in the ground and the bones are scattered, who's going to raise him back again? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Tell them, the same who gave life the first time is the one who's going to raise these bones back again. And it's not a difficult thing for him. All he has to say is kun and it becomes. So Allah subhanahu wa ta'ala will raise you back again. Allah did not have difficulty creating you, but you were created to face difficulty. And that is where the kamal of insan comes about. Kamal is when you face difficulty and you come out of it without complaint or without showing any agitation. Because Allah subhanahu wa ta'ala tests everyone. Need I remind you, in Surah Baqarah, ayat number 155, how many times you've heard a speaker come and talk about this ayat? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. You all know this ayat. That we will definitely test you. There's no doubt about the fact that Allah subhanahu wa ta'ala will test you in this life. Different people are tested differently. And if it wasn't for the tests of the family of Rasulullah, we would never be able to do sabr on our tests. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. We will most definitely test you. There's no doubt about it. But there are mysterious ways of testing. Sometimes Allah tests you by giving you awlad. Sometimes Allah tests you by not giving you awlad. He said, Moulana, we understand if there's no awlad, there's a test. But how is it a test if you have awlad? Well, that's the responsibility upon you now. How you raise this child. Is this child going to grow up to be someone that promotes and stays steadfast on this deen as far as your tarbiyat is concerned? You know, there are three factors in shaping up our personalities. There are three factors. One is virasat. Virasat, the lineage that you have received from your parents. Second is tarbiyat. And third, after virasat and this tarbiyat, that is important, highly important. Virasat is something which you receive. Parents gave you something, they left behind, and you continue with that. After that, the tarbiyat that is provided, and third is the muhit, the environment. You look at examples. Some had good virasat.
Hazrat Nuh, did he not give a good wirasat to his son? He's Nabi. He's Masoom. The wirasat of Nabi cannot be compared to anyone else. But what happened to the child? Was he lacking anything as far as the tarbiyat of the child is concerned? No, it's the Nabi of Allah. Why would he lack in the tarbiyat? It wasn't like Hazrat Nuh was busy in building the ark and he forgot about his kid. You can't expect that from a Nabi. So he did good tarbiyat as well. It was the environment that led the son of Hazrat Nuh astray. That when Hazrat Nuh said to his son, Ya bunayya irkam ma'ana, oh my son, board the ship. And do not be amongst those who are opposing it. And he said, no, sa'awi ila al-jabal. I will take refuge onto the mountain. And I will be protected because the flood will not reach the mountain. Hazrat Nuh replied by saying, today nothing will save you. No mountain can save you today. Only the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala will be helpful today. Listen to me. I'm your father. So what went wrong over there? Not the tarbiyat, nor the wirasat. In fact, what went wrong over there is the muhit that he was in. The environment that he was in. Similarly today, in our communities, you see the same thing in North America. Wherever you go, from east to west, north to south, whether you're in the New York area, you're in the LA area, you're in the Midwest, you're in the Chicago or the Houston, Four Corners, okay, Florida will include that too. Wherever you go, the story is the same. Muhit, environment is difficult. You can't change the environment. You're doing your best as far as your wirasat is concerned. Alhamdulillah, Moulana, we come from a very religious family. We come from Sadat, we come from this family, we come from that family. We have given good genes to our kids. Alhamdulillah. Number two, we're doing our best to provide them best tarbiyat as well. Tarbiyat awlad, we're doing our best. We're bringing them here, we're bringing them to Islamic school, we're doing all that we can, teaching them at home. And we're doing all of that. That's part of the tarbiyat. But something that you cannot control is the muhit, the environment. We have to send them out. What are we going to do regarding that? Amirul Mu'mineen 14 centuries ago gave you a golden formula. Listen to this formula if you haven't applied it yet. You've heard it. I can definitely say with complete conviction that you heard this formula before. But when it comes to implication, we forget it. Imam says the first 7 years, your child is your king, your master. You're running after him or her. The next 7 years, the roles reverse. You are the king, they are your slave now. Slave in that sense, they are your master. And then the last 7, from 14 to 21, you're like mushir to one another, wazir to one another, advisor to one another. But then Imam says one thing more. He said the first 7 years when he's the king, this is where you have 100% influence on him and her. Because there is no other factor influencing them at that point. Right? There's no other factor. Yeah, unless you bring those factors inside the house, that's another story. But right now, the child's only, element of attention is the parents. There's no concept of God. He thinks you're God. That's it. You don't expect them to believe in a God at that time. They don't believe in a God. They don't know what a God is. We teach them one God. Allah ek, Panjatan Panch, Imam Bara, Masoom Chawla. We teach them that. Yeah. हमारे खोजा भाई सिखाएंगे अल्लाह एक छे पंजतन पांच छे सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. I couldn't resist saying this. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
So you teach them that, but they don't have any concept of God and Panjatan. They don't know that. You think a 4-year-old, 3-year-old knows Panjatan and about them. But you start teaching them. This is where Imam says the first 7 years you do your homework. You are 100% influencing them. If you make sure that you are completely influencing them and influence them in the first 7 years, then from 18 to 8 to 14, when your influence diminishes to only 25%, and it is replaced by the remaining factors around the child, then that first 7 years of 100% influence would be enough. But you got to make sure that you do that in the first 7 years of the life. What happens in the first 7 years of the life? Both parents are working, struggling. The child goes to daycare before going to school. After school, goes to daycare again. I'm not saying this is the story of every house. And then the quality time that the child is getting with you is your tired hours after work. And your few moments together, even then, you're not doing anything productive together. And so there's more influence of that daycare and school than anything else. Because daycare starts at the age of 3 and 4. That 7 Imam is giving, that formula then is conflicted. So what if you won't have a biggest house in the world? So what if you won't be driving the best car in the world? So what if you have to take lesser vacations? All that can wait if you are able to raise a generation which upon your death will mention you positively and do dua for you. Nothing could be replaced with that. So Imam gave you that formula. First 7, you go out and provide that 100% influence on them. The next 7, when it's only 25% from you, it'll be enough. Because in the following 7, you have 0% influence on them. All your influence is now replaced by other factors. So therefore, this formula is there. Amirul Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib ﷺ gave it to us. Muhit is important. I'll give you more examples of muhit. I gave you the example of the tarbiyat. There's a son of the first Khalifa, Muhammad ibn Abi Bakr. Imam says regarding Muhammadu ibni min sulbi Abi Bakr. Muhammad is my son from the loins of Abi Bakr. Look at the influence that Amirul Mu'mineen has on Muhammad. How come they don't call him to be Khalul Mu'mineen? How come our brothers don't consider him to be the Khal means Mamu. Mu'mineen ka Mamu. Khalul Mu'mineen. Muawiyah is called that. One of his titles is that. How come he's not called? Just because he was related to Imam Ali. Imam did his tarbiyat. Imam raised him. That's what muhit changes. When this person becomes so close that when the battle of Jamal happens, Imam ﷺ trusts him with taking his sister back to Medina. You want another example of tarbiyat, where the tarbiyat was wrong, where the wirasat was definitely wrong, but sometimes muhit and the environment can be positive. Muawiyah ibn Yazid. That Muawiyah is good. So there's Muawiyah ibn Abi Sufyan. He has a son by the name Yazid. Yazid has a son by the name Muawiyah. This son of Yazid, whose name is Muawiyah, not a good wirasat, definitely not a good tarbiyat. But after the death of his father, he denounces his khilafat. And he leaves this kursi of khilafat. He says, I don't want anything to do with it. It was usurped. My father usurped it. It did not belong to him.
to the extent that his mother said, may I not given birth to you for this day to see? He denounced all of that. He said, this is usurped. I don't want to take the right of Ahlul Bayt. Within 40 days, he left the hukumat. And he said, this is not our haqq. So the warasat was bad. Tarbiyat was definitely not good. But the muhit, seeing what Imam Hussein did, that the son of Yazid is calling his own father. So here we see that the son of Yazid is denouncing his father for his wrongdoings, yet the defenders of Yazid of today are still standing up for him. Have they not learned anything from the son of Yazid? But today you find people come up, the great scholars, right away they'll say, well, he may have done tawbah, may have done tawbah. This is where when they say he may have done tawbah, your aqidah from tawbah will be lifted. If tawbah can go ahead and do something like this to Yazid, then what kind of tawbah is this? Salawat veji Muhammad wa ali Muhammad. So Allah tests everyone, brothers and sisters. Sometimes by giving you awlad, sometimes by not giving you awlad. And we see that how Allah subhanahu wa ta'ala tested Janab Sayyidah as well. Sometimes we associate testing of Allah subhanahu wa ta'ala with our wrongdoings. Or when we look at someone going through a difficult time in their life, right away we conclude what? Something they must have done something wrong in the past. Usi ka khumiyaza bhugat rahe hain. Right away we're so judgmental. No, that doesn't have anything to do with it. If that was the case, then why all the struggles to Muhammad and Ali Muhammad? Then why all the struggles to the Ahlul Bayt? They're masoom. They're ismat on taharat. Why the struggles for them? It has nothing to do with your past mistakes. That's one thing for sure. In fact, the more struggles you see coming your way, no one was given more struggles than Rasulullah himself. Look at his struggles. He's born a yatim, an orphan. Rasulullah is raised by his grandfather. His mother dies when he's 6 or 8 years old. Abu Talib takes care of him. When he starts propagating all the difficulties that he faced, from within his own family, his uncles, Ashiratak al-Aqrabeen, and from outsiders. His life is filled with struggles after struggles. But he is Mahbub Ilahi. He is the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. So one thing is for sure, the more struggles you see in your life, the more beloved of Allah subhanahu wa ta'ala you are. And if there aren't any struggles in your life, then you should be concerned. How come there aren't any struggles and difficulties coming my way? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. We did create insan in difficulty. Everyone is tested. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. We either test you with khawf, min al-ju, with hunger, وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, with your wealth, وَالْأَنفُسِ, with your souls, وَالثَّمَرَاتِ, with your children. But Bashir as-Sabirin, give glad tidings to those who have shown immense amount of sabr. Sabr is something which we learn from Zainab Kubra. Sabr is something where we learn from Karbala. Look no further. You might be tested by khawf. You might be tested by hunger. You might be tested by wealth. You might be tested by your awlad. But there's never a case where you see that all these tests are coming your way. If you want to see all of these tests in one place, Karbala is there. There's khawf. At least up until the 9th of Muharram, there's no khawf. But after the shahadat of Abul Fadl Abbas, there's khawf there. We see food, hunger is there. From 7th of Muharram, there's no food, there's no drink. Naqsim min al-awwal, whatever wealth they had brought is taken away from them. Wal anfus, their own nafs and souls were taken away.
and their awlad, fathamarat, they were taken away. This shows you the immense difficulty. So here, once again, let me bring you back to the ayat. That Allah subhanahu wa ta'ala created you with difficulty. Who does He test? He tests everyone. He tests the zalim, He tests mu'mineen, He tests anbiya as well. Look at the lives of anbiya. There's a Nabi of Allah who's tested. So then, why shouldn't He test you? Hazrat Nuh, I just talked about him. 950 years of tabligh. A person like me, if you call this tabligh, what I'm doing right now, might get an opportunity to do this for 40 years, 50 years. Hazrat Nuh did this for 950 years. You know how many followers? 80. 80 followers. That's how many boarded the ship. But do you see him remorseful, losing hope, mayus, despair? No. He continued to go ahead and propagate. Laylan wa nahara. Day in and day night. That is the duty of every single one of us. Not just those who wear this amama and sit on the minbar. It's our collective duty to go ahead and be the propagators and the defenders of this religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. And then Allah subhanahu wa ta'ala tests us. But when He tests us, Allah subhanahu wa ta'ala does not leave us without hope. See, hope is important in our lives. Umeed wa raja. They work hand in hand. So if I give you example, that a lot of time we see that Allah subhanahu wa ta'ala tests us. Why is the need for this test? Have you ever questioned? What does He get out of it? Why does He need to test us? A lot of time we question this, right? I'm sure every one of us have questioned it. When you're facing difficulty especially, you might have said it within your heart. Maybe you didn't say it to anyone else. Why me? Why am I struggling? Why am I facing all these difficulties? I need answers. Have I done something wrong? Do I need to give kafara? Do I need to give sadaqah? Yeah, those are all good remedies. But why? Why am I going through this? Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala does it only to propel you, only to bring the best out of you. When you are tested, when you're put through a test, the best of you comes out. If and unless you're tested, you won't realize your own hidden capabilities. Do I know if I'm able to, for example, push a weight of 500 pounds? Well, let's test it out. If I can test it, if I can bench press that much, maybe then I'm able to do so. Only through the rigorous training I'll be able to understand my hidden capabilities. अपनी सलाहियत और काबिलियत को पहचानवाने का बेहतरीन तरीका अल्लाह आपको इम्तिहान में डालता है. When you are put through this imtihan, your salahiyat comes out. Your qabiliyat comes out. That's when you realize what is your worth. Number two, why Allah tests us? So that He can test those who are in our surrounding. When we are being tested, this is a golden opportunity to test people who are with us. A friend in need is a friend indeed. I'll give you an example to lighten up the mood that you have now in this majlis. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Two battles. One is Battle of Khandaq. Second is Battle of Khaybar. You all know what happened in Khandaq. I don't need to repeat the history lesson. You all know what happened in Battle of Khaybar. I don't need to repeat the lesson. But let's look at our example of how Allah tests to show the real face of the people in your surrounding.
In the battle of Khandaq, there's a common enemy, Amr ibn Abdul, who stands on the other side of the trench calling names to our Prophet, bashing the deen of Islam, bashing Allah subhanahu wa ta'ala. He's a mushrik, so he doesn't believe in God. He doesn't believe in Prophet. He doesn't believe in this religion. So he's bashing it. This is where Rasulullah says, which one of you want to silence him? Sort of a situation, if there was a Q&A going on, and if I was to pose a question to you all, and if you didn't know the answer, you would look away. Moulana ne humse aankhein mila li to hamari. Rasulullah is asking, which one of you want to respond to this man? He's calling me names. He's bashing the religion. Who has the ghairat to get up and go? Nobody wants to face Amr. He stands against 1,000 men. Who wants to go see him? Except this young man. Who wants to go? Rasulullah says, sit down. Again, Amr ibn Abdul calls. He's bashing Rasulullah. Rasul said, where's your ghairat? Which one of you wants to respond? Nobody wants to go. Except this young man, who again wants to go. Rasulullah says, sit down. After the third time, Rasulullah lets go of the hand of Ali, who goes and responds to Amr ibn Abdul. You know what he did to him? He struck him to the extent that Jibreel had to stop the strike of Amir al-Mu'mineen. He struck him. The Rasulullah said this, Zarbatu aliyin yawm al-khandaq afdalu min ibadat al-thaqalain. The one strike of Ali on the day of Khandaq is superior to the ibadat of jinn or ins combined. Allahu Akbar. जिसकी एक ज़रबत जिन्न और इंस की इबादतों में भारी हो, उसका सजदा कितना भारी होगा, उसकी इबादत का क्या आलम होगा, जिसकी ज़रबत का ये आलम है. What was Rasulullah trying to prove over here? A friend in need is a friend indeed. He gave everyone opportunity. This was a difficult time on Rasulullah, but nobody stood up except Imam Ali. Come to Khaybar. The Qila of Khaybar is not victorious for 39 days. On the 40th day, Rasulullah said, I will give the flag and the standard and the alam in the hand of someone who's karrar, ghair farrar. Who were you given in the hands of before up until this point? Ab tak kiske haath mein de rahe the, jo farrar the? That you're now given in the hands of karrar. Now, after 1 week of continuous defeat, he should have called up Imam Ali. 15 days go by, still no Ali. A month passes by, and the Qila is still not won. He should have called Ali. 39 days pass by. Until then, Rasulullah calls Ali. Oh Ali. Oh Rasulullah, Ali is bimar. Bring him. He was bimar before, and he was bimar. Rasulullah said, what's wrong with you, Ali? He said, eyes are hurting. Eyes are hurting. Rasulullah gives his lu'ab dahan. Ali's eyes are fixed. He gives the standard in his hand, and Ali goes, comes back victorious. Battle of Khaybar is over. Oh Rasulullah, why didn't you do the first day? Why didn't you do after 15 days? Why didn't you do after 3 weeks? Why didn't you do after 1 month? So that you realize those who in the surrounding of Rasulullah, how valuable they are and how much worthy they are. This is a test on Rasul, and by showing this, he shows the value of those who are in the surroundings. So these are two examples when nobody can say, Rasulullah did not send us. No, he gave you the opportunity. You were never
capable and worthy of those opportunities that were wasted upon you. Salawat biji Muhammad wa ala Muhammad. And then the last point, and inshallah I'll conclude, that these zawat muqaddasa are still providing for you. You know, we believe that Zat-e Girami Khuda is the one that gives, but through the tawassul, we get through Amirul Mu'mineen. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. And they're still giving up until this moment. You know, when Fitrus was brought to congratulate Rasulullah on the birth of Imam Hussein, he said, "Oh Rasulullah, do my shafaat. I've lost my wings." But Rasulullah said, "Go take him and rub him with the cradle of Hussein." Once he was rubbed against the cradle of Imam Hussein, he had the wings back. He flew away saying, "Man mithli ana atikul Hussein." Who's like me? I am the one who's freed by Hussein. Ana atikul Hussein. Hussein freed me. He didn't say Allah freed me. Although, yes, Allah is the one who gave this ultimate approval of freedom, because the Mashiat of Allah is Mashiat of Ali, Mashiat of Ali is Mashiat of Allah. So, man misli ana atiqul Hussein. Here, notice, Rasulullah did not say, rub him with the body of Hussein. If that was the case, this silsila would be discontinued after the shahadat of Imam Hussein. It's not rub him with the cradle of Hussein. So this silsila will continue until the day of judgment. That even today, if you go to ziyarat of Karbala and you rub yourself to the zari of Imam Hussein, you will see the benefits of it. And the second example, in reference to Amirul Mu'mineen, that he is giving and providing even till today. Don't think that they are the misdaq of the ayat. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Don't consider those who are killed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala to be dead. بَلْ أَحْيَاءٌ. They are alive. They're more alive than you are. They're more alive. They can see and they can do mysterious things even today. There was a man, his name was Ja'far. Sheikh Ja'far Mazairi, his name was Yusuf. Sheikh Ja'far Mazairi, he writes in his book this waqia. He said there was this man, there are two different waqiyat. There was a guy who came to the shrine of Imam Ali and he said a poetry. Ya Ali, I will, praise you as the praise is considered, and I will raise like these raised fanus and the fountains. Something of this sort, he said. And he saw that something from that fanus, which was very expensive, came into his daman. There was a very seasoned shair. अब शायरों में भी तो ये हो गया ना, आप क्या पता नहीं क्या है, अब हमारी अभी तक में सभी शायर हो गए हैं, शायरी आसान हो गई है. खैर चैट जीपीटी के बाद से तो सारी चीजें आसान हो गई हैं. बिलीव इट और नॉट, चैट जीपीटी शायरी भी कर रही है. लेकिन बहरहाल उसने ये पढ़ा कि कंदील में साजम कद मिसले इस तरह के शेर कहे, उसको जो है वो फानूस से कोई टुकड़ा टूटा और उसके दामन में आके गिर गया. खुश हो गया. एक सीजन शायर बैठे हुए थे वहां पे, नामी गिरामी. उन्होंने कहा, मौला इतने अरसे से मैं ऐसी ऐसी शायरी आपके मदह में लिख रहा हूं, आज तक कुछ नहीं मिला, और इस शख्स ने बगैर किसी काफिये, बगैर किसी जमीन के शेर कह दिया और उसको फौरन अता कर दिया आपने. तो यूसुफ वहां मौजूद था. यूसुफ ने जाके इमाम के जरी को पकड़ा और कहा कि मौला इस तहीदस्ती, इस तंगदस्ती से आजिज आ गया हूं, मदद कीजिए ताकि मेरे भी दिन फिरे और मैं भी जो है वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं, शादी करूं, आगे बढ़ूं. यूसुफ कहता मैं जाके घर गया, सोया, ख्वाब में मौला को देखा.
امام نے کہا اگر تمہیں نجف کی سڑکوں کی مجاوری چاہیے تو اسی غربت میں رہنا پڑے گا، لیکن اگر تمہیں زندگی کی آسائشیں چاہیے تو ہندوستان جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے کہو بے آسمان رود و کار آفتاب کند۔ یہ ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے کہا کہ کیا بات ہوئی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں نجف سے اٹھ کے کربلا جاؤں، مولا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں ہندوستان جاؤں، مولا میری مدد کیجئے، مجھے کچھ دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی کو آگے چلا سکوں۔ آپ کے پاس اتنے خوبصورت زری، آپ کو کیا ضرورت ہے، اتنا مزین آپ کا جو ہے وہ حرم ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا مجھ کو اس پہ سے عطا کر دیجئے۔ دوبارہ خواب میں دیکھا امام کو، امام نے وہی بات ریپیٹ کی، اگر ہماری مجاوری چاہیے، دیکھیے اگر علی کی دوستی چاہیے، مجاوری چاہیے، علی کے ساتھ چاہیے، علی کا ساتھ چاہیے، تو بس اسی غربت میں رہنا پڑے گا۔ اور یہ امام کا قول بھی ہے نہج البلاغہ میں، من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، فلیستعد، تو پھر وہ آمادہ ہو جائے، پریشانیاں اس کے قریب آتی جائیں گی۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، پریشانیاں سامنے آتی جائیں گی، قریب آتی جائیں گی۔ بہرحال قصہ مختصر، امام کا وہی کہا کہ اگر تمہیں آسائشیں چاہیے تو جاؤ ہندوستان، فلاں گلی میں، فلاں شہر میں، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کے وہاں پہ یہ شعر پڑھ دینا، یہ مصرع کہ بے آسمان رود وہ کارے آفتاب کند، فارسی کا۔ خیر اس نے کہا کہ یہ بشارت ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ زاد سفر اس نے باندھا، لوگوں سے ادھار لیا، کسی طریقے سے ہندوستان پہنچا اور بتائے ہوئے راستے پہ چلا اور اس جگہ پہنچا، دستک دی، دروازہ جب کھولا وہ کسی نواب کا دروازہ تھا۔ کہا کہ میں نجف سے آیا ہوں اور میں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، ان کے پاس وقت نہیں ملنے کا۔ جب دیکھا اس کی بات نہیں چل رہی تو اس کو فوراً وہ شعر یاد آیا، اس نے کہا بے آسمان رود وہ کار آفتاب کند۔ نواب نے یہ جملہ سنا، کہا اس کو اندر آنے دو۔ اس کو اندر لایا گیا، 2 دن تک اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ تیسرے دن محفل سجی، وہ بادشاہ تھا یا نواب تھا، اس نے یوسف کو بلایا اور اسے کہا کہ سب شرفاء کے سامنے کہا کہ میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کرتا ہوں اور اپنی 2 میں سے 1 بیٹیوں کے ساتھ اس کی شادی کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تم جانتے تک نہیں اسے اور تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، ایسا کیا کیا اس نے؟ کہا ایک عرصے پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا، ایک مصرع اس کا میں نے دیا تھا، لیکن اس کو میں مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ فارسی کا مصرع تھا، فارسی شعراء سے پوچھا، کافیہ ملا مگر اس کے معنی اچھے نہیں بن رہے تھے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا مصرع جو میں نے مولا کی شان میں کہا ہے یہ قبول نہ ہوا، لہذا میں نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یوسف گھر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس مصرے کو مکمل کر دیا اس نے۔ کہا کیا شعر تھا آپ کا؟ کہا میں نے ایک شعر کا پہلا مصرع یہ کہا تھا کہ بے ذرے گر نظر لطف بوتراب کلد، بے آسمان رود وقار آفتاب کند، کہ اگر علی بوتراب کسی ذرے پہ اپنی نظر کرم کر دے تو اس نے جملہ مکمل کیا، وہ ذرہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ آسمان پہ پہنچ کے وہ کام کرے گا جو سورج کرتا ہے۔ کہ علی کی عنایت یہ ہے کہ علی اگر نظر کرم کر دے تو انسان آفتاب یعنی سورج کی مانند چمکنے لگے گا اور لوگوں کو دینے لگے گا۔ یہ علی ہے، علی کی ذات ہے کہ جو شہادت کے بعد بھی علی کی ذری سے تمسک کرو تو ابھی بھی آپ کو ملے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس بہت وقت لیا آپ کا زحمت تمام کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں زوجہ علی کے اوپر مصائب نازل ہوئے ہیں۔ وہ علی جس نے اسلام کا دفاع کیا، وہ علی جس نے اسلام پہ کوئی آنچ نہ آنے دی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں، رسول اللہ کی وصیت کو اپنے سامنے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کو کوئی لطمہ پہنچے۔ وہ محنت جو رسول اللہ نے کی ہے 23 سال کے عرصے میں کہ اسلام کو اس بلندی تک لے گئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو گئی، میرے ایک عمل سے اس کا شیرازہ بکھر جائے،
لہذا وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ علی نے اپنی زوجہ کا دفاع کیوں نہیں کیا، علی نے زوجہ کا دفاع کیا، لیکن علی نے اسلام کے دفاع کو اور فوقیت بخشی۔ آپ دیکھیے یہی کام حسین نے کیا۔ حسین اپنے خانوادے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قیمت ادا کی ہے کس لیے؟ تاکہ دین خدا بچ جائے۔ امیر المؤمنین بھی اسی مقصد کے تحت وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ، وہ وقت آتا ہے کہ جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے کنارے ہیں اور رسول اللہ غشی کے عالم میں ہیں کہ ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں آنے والے، میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو واپس چلا جا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے، جناب سیدہ پریشانی کی حالت میں کہتی ہیں کہ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بابا کی حالت صحیح نہیں ہے، تو چلا جا۔ رسول اللہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اے سیدہ کیا ہوا، تم کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ کہا بابا اس عالم میں بھی لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی بار بار دروازے پہ دستک دے رہا ہے، میرے کہنے پہ بھی واپس نہیں جا رہا۔ رسول اللہ نے کہا ہے بیٹی، یہ تیرے دروازے پہ دستک ملک الموت ہے جو دے رہا ہے، اس کو کہیں آنے کے لیے دستک نہیں دینی پڑتی، اس کو دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن تمہارے دروازے کا پاس ہے، اس لیے اختیار نہیں ہے اس کے پاس، وہ اجازت طلب کر کے آنا چاہتا ہے۔ بس میں کہوں گا مولا، میں کہوں گا یا رسول اللہ، وہ دروازہ جس پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آئے، امت نے آپ کے جانے کے بعد سے اس دروازے پہ آگ لگا دی ہے۔ ارے پوچھ کے آنا تو دور کی بات ہے، ان دروازے کو گرایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ مصائب سنے تھے کل بھی کہ بی بی پہ کیا مظالم ہوئے، وہ مصیبتیں آئیں کہ بی بی کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ سبت علیہ مصائب، مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ جو اگر دنوں پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اجرکم اللہ، جناب سیدہ کو وہ آخری وقت آتا ہے، انہوں نے وصیتیں لکھنا شروع کی۔ اے علی، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ آپ مجھ کو غسل دیں گے، آپ میری تکفین کریں گے، کہ آپ ہی مجھ کو تکفین کریں گے۔ اے علی، میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد سے آپ میری قبر پہ آیا کریں۔ اے علی، بچے یتیم، میرے بچے میرے بعد بھی یتیم ہوں گے، لیکن یہ چھوٹے ہیں، ان کے اوپر احسان سے پیش آئیے گا۔ اے علی، مختلف وصایا کیے جناب سیدہ نے، بس وہ وقت آتا ہے جناب سیدہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ علی جب غسل اور کفن سے فارغ ہوئے، ایک دفعہ ماں کو لٹایا ہے، اپنے بچوں سے کہتے ہیں اے زینب، اے ام کلثوم، اے حسن، اے حسین، حلما، آؤ اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو۔ ارے سارے بچے آ جاتے ہیں سوائے حسین کے۔ رسول اللہ کو یاد کیا ہوگا حسین نے، روایتیں کہتی ہیں امام حسین نہ آئے، کہا بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین کے الفاظ یہ تھے، راہ کے امام بول چکے تھے اپنے گریوں کو کم رکھنا، ارے اپنے گریے کی آواز بلند نہ ہونے دینا۔ سیدہ کی وصیت ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ارے کس طریقے سے بیٹیوں نے صبر کیا ہوگا، شاید امام نے یہ کہا ہوگا زینب سے، ارے زینب ابھی صبر کر لو، کربلا میں کھل کے گریا کرنا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس وہ وقت آیا، حسین نہ آئے تو حسین نے کہا میں جب تک نہ آؤں گا، جب تک ماں خود نہ بلا لے گی۔ کہتے ہیں کفن بن کے کھلے، بند کفن کا کھلنا تھا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بچے آ میرے سینے سے لگ جا۔ حسین آتے ہیں، زہرا کے سینے سے
लग जाते हैं, एक कुरान बपा होता है। जिब्राइल कहते हैं अरे इस दुनिया से इस कुरान को कम करो वरना आसमान पे कुरान बुलंद है। अला लानतुल्लाह अलकौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।